Plans are underway to invest 20 billion shillings at the Nairobi Gate Industrial Park to promote light manufacturing industries focusing on agro-processing, textile and apparel. 5.2 billion shillings has so far been invested in, among others, 130,000 square feet of modular warehouse units designed to accommodate both local and international businesses. Investment Cabinet Secretary Salim Mvurya said Nairobi Gate Industrial Park is expected to play a key role in Kenya's manufacturing and logistics sector, attracting further foreign direct investment, particularly for bulk infrastructure projects. Serikali yetu imefungua masoko mpya katika Afrika, katika Jumuiya ya Ulaya, katika sehemu ya Uingereza, na sasa pia tunafanya mkataba na serikali ya UAE kufungua soko mpya ili bidhaa zetu za kilimo ziweze kupata soko kule ng'ambo. Kwa hivyo ni mambo ambayo tunataka kuhimiza wawekezaji watumie hiyo fursa ili waweze kuingia katika hizo masoko na waweze kuuza bidhaa na wainue uchumi.